Hello everyone and welcome to the second lecture for week 13 in our phonetics and phonology course. In our previous lecture we discussed intonation. We discussed the functions of intonation and we saw that intonation has three functions in English: grammatical, attitudinal and accentual. And in this lecture we're going to continue talking about intonation. So let's start. Well, let's start. Intonation used to differentiate sentence types. Okay, we're going to see how intonation is used to differentiate sentence types, and in this lecture we're also going to learn and discuss the different types of tones. زي ما حكينا rising و falling و different kinds of sentences that go under these tones. Okay, let's read this note and explain as we read. طيب, from what has been discussed above, which is illustrated in our previous lecture, we can say that intonation plays a very important role in English. طبعا هذا الكلام احنا عارفينه. It has a very important role. طيب, it performs a linguistic function in more or less the same way as grammar does. إلها وظيفة مهمة بنفس أهمية الجرامر. تمام؟ طيب, here it can be said that in the organization and communication of meaning, intonation is complementary to grammar. الانتونيشن هي مكمل، إشي مكمل للجرامر في عملية إيش؟ توصيل المعنى. أنا بوصلش معنى الجملة اللي بدي إياها بس من خلال إني أركب جملة جرامر صح، أوكي، فاعل وفعل ومفعول به أو وأضبط الأزمنة وهكذا. لا، بلزمني أوصل التون المناسبة عشان أوصل المعنى مكتمل. تمام؟ Then again, it can be said that in the organization and communication of meaning, intonation is complementary to grammar as no sentence لأنه ولا جملة as no sentence, however carefully constructed grammatically, can convey the desired message unless it is said with appropriate intonation. ولا جملة بغض النظر عن كيف هي carefully constructed grammatically، بغض النظر كيف من ناحية grammar هي مضبوطة وصحيحة ودقيقة 100%. بنكمل. ولا جملة بغض النظر عن هذا الإشي can convey، ممكن توصل المعنى المطلوب إلا إذا انحكت using appropriate intonation. تمام؟ ليش again إذا ليش الانتونيشن تيجي بنفس وزن الجرامر بالأهمية؟ as no sentence, because no sentence, however carefully constructed grammatically, can convey the desired message unless it's said with appropriate intonation. إذا بحكي جملة دقيقة من ناحية جرامر ولكن ما بوصل الانتونيشن المطلوبة ممكن أنفهم غلط. مزبوط؟ In all the three functions it performs، الثلاث وظائف اللي شرحناهم المحاضرة اللي فاتت اللي هما grammatical, attitudinal, accentual, intonation conveys meaning in one sense or another. بغض النظر عن الوظيفة اللي الانتونيشن مندرجة تحتها، بغض النظر مين هي من هدول الثلاث وظائف، الانتونيشن بتوصل لي معنى أو بطريقة أو بأخرى. تمام؟ First of all, it should be noted that the correct use of the nuclear tones presupposes the ability to determine the nucleus. إذن معنى الجملة إنه بيحكي لي استخدامي الجيد والصحيح للnuclear tones أو للfalling أو rising intonation. الاستخدام الصحيح لهذه الانتونيشن presupposes the ability to determine the nucleus. presupposes يستلزم أو يقتضي ضمناً. يعني عشان أنا أعرف أستخدم intonation صح أو nuclear tone صح، بلزمني عشان يكون عندي هذه المقدرة، بلزمني إشي تاني، هي مقدرة أو ability تانية، وهي the ability to determine the nucleus. أنا لازم يكون عندي القدرة أحدد مين هو النيوكليوس في جملتي. طب إيش يعني النيوكليوس؟ عشان أعرف كيف أحددها. The nucleus is the syllable in a sentence which carries maximum prominence. المقطع اللي بيكون عليه أقصى أو أكبر
بروز أو سيادة maximum prominence usually due to a major pitch change. وهذه السيادة أو البروميننس إيش سببها؟ إنه تغير رئيسي في البيتش. تمام؟ إذا مين النيوكليوس عندي في جملتي؟ هو المقطع اللي بيحمل الماكسيمم بروميننس، وسبب هذا الماكسيمم بروميننس هو major pitch change. فأنا إذا بعرف في جملتي مين هو النيوكليوس ومين هو السيلابل اللي عليه اللي حامل لي أكتر بروميننس، طبعا هذا بناء على المعنى اللي أنا بدي أوصله، ساعتها إيه بعرف أستخدم التون صح، بعرف أستخدم falling rising tone بشكل مناسب. تمام؟ The nucleus syllable is also referred to as the tonic syllable. المقطع اللي عليه maximum prominence برضو بنسميه tonic syllable، هو المقطع الماخذ التون سواء rising أو falling. This point may be illustrated as follows. If we were to read the sentence، في عنا جملة بدنا نشوف إذا بنقرأها لحالها أو بنقرأها بعد مجموعة من الجمل، بدنا نشوف كيف إيش الاختلاف في التون أو الانتونيشن. تمام؟ الجملة بدها تكون لحالها كجملة خبرية نقرأها، أو نقرأها بعد مجموعة من الجمل ونشوف إيش الاختلاف. Okay, let's see the sentence. So the sentence is red is a very warm color. هذه as a statement كجملة خبرية عادية فيها falling intonation. ليه حكينا؟ لأنه هي statement. إذا بحكيها وبسكت falling intonation فيش أي مشكلة. أوكي، red is a very warm color. ولكن إذا أنا بدي أجي أحكي هذه الجملة بعد جملة تانية، يعني تيجي بعد جملة تانية بنفس السياق، بده يختلف التون عندي هنا. بسبب إيش؟ إني أنا بقارن يمكن، أو جاية تعطيني معنى معين. خلينا نشوف بالأمثلة. الجملة في A orange is generally considered to be a warm color. برضو نفس الإشي، جملة خبرية statement إذا falling intonation. طب إذا أنا بدي أتبع هذه الجملة بجملة red is a very warm color، بكون أنا falling orange is generally considered to be a warm color. بعدين تتغير البيتش فجأة عند مين؟ عند red. red is a very warm color. ليش اتغيرت البيتش هنا أو الانتونيشن؟ لأنه هنا غرض الجملة هذه هنا contrast. بقارن لي الأورنج بالريد. أوكي، يعني شفتنا كيف إنه نفس الجملة انحكت في سياق تاني كانت فيها تغير، أو صار فيها تغيرت البيتش تبعت بداية الجملة وصار فيها rising intonation على الأول بعدين falling. تمام؟ أما هنا كانت كلها الجملة إيش؟ falling intonation. طب جملة B blue is a typically cold color. نفس الإشي falling على blue وعلى color. طيب red is a very warm color. برجع in contrast to blue red is a very warm color. تغيرت الانتونيشن، تغيرت البيتش. ليه؟ لأن أنا بقارن red ببلو. أوكي، إذا again نفس الجملة red is a very warm color، ولكن في هدول two cases صار عندي على كلمة red صار في stress، صار في تغير في البيتش أو الانتونيشن، عمل لي rising intonation عكس الانتونيشن اللي كانت على نهاية الجملة الأولى. تمام؟ في الجملة الأساسية كانت بس falling intonation at the end. أوكي؟ هنا لأ، بتغير الستريس، بصير بدي أوضح لفظي لكلمة red أكتر عشان as opposed to blue أو orange. أوكي؟ Now, from the above example, this is just a simple illustration of what we've just mentioned. From the above example, it can be noticed that the intonation pattern of the sentence and the position of the nucleus depends on the preceding text. Again, the intonation pattern للجملة و the position of the nucleus. حكينا النيوكليوس هو accented syllable أو السيلابل اللي عليه tone أو stress. تمام؟ and the position of the nucleus depends on the preceding text. بيعتمد على إيش في نص before this text.
زي ما شفنا في جملتين A و B. صار تغيير على الانتونيشن في جملة red is a very warm color، وصار تغيير على position of the nucleus. صارت عندي red هي another nucleus في الجملة الثانية في A و B. ليه؟ لأنه كان سياق عندي، كان في text before this sentence. In ordinary utterances في الجمل العادية this will be this اللي هو إيش؟ النيوكليوس. This will be the accented syllable of the last content word. دائما بتكون النيوكليوس في الجمل العادية هي ال accented syllable of the last content word. المقطع اللي عليه stress والموجود في آخر content word في الجملة. زي ما شفنا كلمة color في red is a very warm color، مش كانت ال falling intonation على كلمة color، وهي آخر كلمة عليها ستريس في الجملة، إذن هي أخذت النيوكليوس. هذا في الإيش؟ في الأوردنري utterances في الجمل العادية. بس اختلاف السياق وإيش إجا قبل هذه الجملة خلى في تغيير في الانتونيشن وتغيير في النيوكليوس. تمام؟ طيب the sentence above is yes, we must keep in mind, however, that factors like contrast may significantly affect the sentence stress and therefore the position of the intonation nucleus. زي ما شفنا contrast التضاد، أو بدي أذكر إشي معاكس للإشي اللي كنت بحكيه، may significantly affect بيأثر بشكل كبير على sentence stress، لأنه شفنا إنه في جمل A و B كلمة red صار عليها stress، أثر لي على sentence stress and therefore the position of the intonation nucleus، وصار عندي على كلمة red في intonation nucleus أو تغيير في البيتش. The sentence above is used for contrast and red كلمة red في كلمة will be red is a very warm color with stress change when it follows another utterance. لما جملة red is a very warm color تيجي بعد جملة تانية زي جمل A و B، إيش بده يصير فيها stress change و intonation change. تمام؟ Okay, now let's start discussing types of tones. As I mentioned in our previous lecture, there are 5 types of tones in English. في عنا falling tone, rising tone, falling rising tone, rising falling tone, و flat tone. Okay, 5. In our course, we're going to discuss only 2 of them, falling tone and rising tone. And we're going to see for each of these tones what types of sentences that we can discuss under this tone. Okay, let's start with the falling tone. إيش هي الفولينج تون؟ لما تكون النغمة عندي نازلة تمام على النيوكليوس. The nuclear fall conveys a sense of completion and finality, a matter of fact assertion. معنى إنه أنا يكون عندي falling tone بتعطيني إيحاء اكتمال، أو إنه الجملة هذه عن نهايتها، زي أو a matter of fact assertion، حدا متأكد من كلامه. زي مثال جملة red is a very warm color. لما أحكي هذه الجملة وأسكت كلمة statement خبرية with falling tone تعطيني معنى completion finality، خلصت الكلام، فيش حاجة بعدها أحكيها، متأكدة مثلا من هذا الإشي. تمام؟ and the higher the fall كل ما كان النزول أو الفول أكبر the more vigorous the degree of finality involved. بتكون يعني درجة إنه التأكيد أو إنه الانتهاء من الكلام أكبر، أو درجة الحسمية زي ما بنحكي، التأكد من الإشي اللي بحكيه. كل ما كانت الفول هاير، يعني حتى الفولينج بالرايزنج تونز ممكن يعني تكون الفول هاي أو لو، تمام، تكون شديدة قوية أو أضعف. فthe higher the fall كل ما كانت النزلة أكبر أو أعلى the more vigorous the degree of finality involved، بيكون كمية الحسمية أو التأكيد
اللي في كلامي أكبر كل ما كانت الفول أكبر. This holds also for the rise fall. زي ما حكينا we're not interested in the rise fall أو fall rise tones. أوكي؟ نسيب هدول على جنب. إذا نكمل. Accordingly it tends to be used in the following types of sentences which are generally said with a falling tone. إذا مين أنواع الجمل اللي بيكون فيها في falling tone؟ خلينا نشوف number 1. Statements which are complete and definite. تمام؟ إذا جمل خبرية مكتملة ومؤكدة واضحة، بديش أكمل بعدها، خلص حكيت الجملة أو الجملة الخبرية وانتهيت من كلامي. تمام؟ زي جمل He's just been promoted. He made me feel at home. I didn't do it on purpose. إذا كل الجمل هدول فيها درجة من التأكيد completion، فيها درجة من الassertiveness أو الوضوح أو التأكيد، وتعطيني معنى الانتهاء من الكلام. falling tone في الستيتمنت. Let's see another kind of sentences. عندي B WH questions، وهذا الإشي أنتم بتعرفوه and we've discussed this a lot so far. WH questions which are matter of fact and intended to be neither polite nor impolite. أسئلة عادية، ولا هي مؤدبة ولا هي مش مؤدبة، سؤال فعلا، يعني سؤال حرفي WH question. تمام؟ تمام. إذا أسئلة straightforward، أسئلة مباشرة. WH questions which are matter of fact. إيش يعني matter of fact؟ يعني straightforward، مباشرة. تمام. and intended to be neither polite nor impolite. ولا أنا ما عنديش يعني فيش attitude أو emotion في هذا السؤال إني أنا أكون مؤدبة أو مش مؤدبة في حديثي. السؤال unemotional. تمام. matter of fact، سؤال حرفي. زي when are you coming? How long will it take to come here? Why should he grudge me my first promotion? تمام. Who is standing at the door? كلهم falling tone أو falling intonation لأنهم WH questions which are matter of fact, straightforward, direct questions, unemotional, neither polite nor impolite. Okay? C. Commands. الكوماندز بنعرف إنها فيها falling intonation. أمثلة close the door, don't make a noise, take the dog to the kennel. تمام. إذا أنا عندي falling intonation في كل هدول الجمل لأنواع. so far حكينا statements، حكينا WH questions، وحكينا commands. تمام. Okay, other types of sentences that have falling intonations include invitations. Okay, I can say, come over for a cup of tea. Why don't you come and dine with me? Okay, so these are invitations. Invitations always have falling intonation. Okay, and we have exclamations. Okay, اللي هم تعبيرات بستخدمها للتعجب. I can say good heavens, fantastic, what a fine weather, oh this is too little, how nice. Okay, so these exclamations or exclamation expressions have falling intonation. Okay, دائما بنشوف انه يعني طبيعي exclamation expressions have exclamation mark at the end of them. Okay, طيب, and the last type is tag questions forcing the listener to agree with the speaker. tag questions اللي بيكون منها الغرض إني أنا أجبر listener إنه يوافقني الرأي. زي مين؟ You're coming today, aren't you? You're coming today, aren't you? إذا فيها falling intonation على on the last part هنا. طيب, he can't help it, can he?
he can't help it can he برضو على can he على tag question. هنا falling intonation إذا أنا بفهم إنه the speaker is forcing the listener to agree with him or her. Okay, let's now discuss rising tone. By contrast, the nuclear rise, including the fall rise, conveys a sense of incompletion and is therefore used in the following types of sentences. احنا حكينا ال falling intonation conveys a sense of completion, finality. هنا العكس إنه rising intonation conveys a sense of incompletion. كلامي لسه ما انتهاش. So rising tone تستخدم في جمل زي A yes no type questions. الأسئلة yes no عكس falling WH questions falling intonation. yes no questions عكسها rising intonation. أنا بسأل بدي أعرف إجابة. Are you leaving for Mombasa today? Was he present yesterday? Was he present yesterday? Are you leaving for Mombasa today? تمام؟ إذن yes no questions. و statements intended to be a question. ناقشنا هذا الموضوع في المحاضرة اللي فاتت لما أحكي you won't cook. هنا هي statement الستركتشر تبعها هو structure جملة خبرية، ولكن النغمة بتخبرني إنه هذا سؤال. طبعا في السبوكن لانجويج كل إشي يعني بصير صح، هي structure جملة خبرية statement، ولكن النغمة خلتني أستخدمها كسؤال. You won't cook. He isn't coming. He isn't coming. You don't want to give me the pen. You don't want to give me the pen. إذن rising intonation الجملة اللي بتكون نيتي منها سؤال بتكون rising intonation. الجملة العادية بتكون falling intonation. طيب non-terminal tone group تمام زي مين؟ هذا بيوضح بالأمثلة. جملة if you don't come in time, if you don't come in time, I'll leave. non-terminal tone group هنا التون جروب أو الفريز اللي مش في آخر الجملة، تمام، اللي جاي بعده كلام. If you don't come in time, rising, I'll leave. Whenever she comes, she creates problems. Unless you decide to succeed, you can't succeed. I'll phone you if he comes. إذن هدولا الجزء الأول من الجمل بسميهم non-terminal tone groups. المجموعات الكلمات أو الفريزز اللي مش في نهاية الجملة جاي بعدهم لسه تكملة. تمام، هنا بيكون عندي rising intonation. طيب النوع الثاني another kind terminal utterance said as an afterthought. إيش يعني terminal utterance said as an afterthought؟ يعني في utterance جاي في نهاية جملتي وأنا حكيته بعد ما فكرت في الكلام شوية. يعني هدول الجملتين بصير لفظهم كده I'll not defend them if you like. تمام، شفتوا الثوت هذه الأجزاء من الثانية اللي أنا عملت بوز خفيفة عشان أفكر في تكملة جملتي. You're going away, I suppose. تمام، إذن again I'll not defend them if you like. You're going away, I suppose. تمام، إذن الutterance اللي بيجي بنهاية جملتي ولما يجي as an afterthought كفكرة يعني تلت الجملة الأولى، كفكرة إجتني بعد الجملة الأولى، أنا فكرت فيها وطلعتها، أخذت شوية وقت لفكرت. تمام، بعدين مثال تاني على جمل بيكون فيها rising tone هي requests زي give me the plate please. تمام، listen to me for a minute. Listen to me for a minute.
هدول requests فيهم rising tone. حكينا عكسهم في falling tone في إيش؟ commands. تمام. بس في F command intended to sound like a request. الأمر اللي أنا نيتي منه أو بدي إياه يكون مبين كأنه طلب مش أمر، يعني بديش أبين فيه سلطة أو قوة. زي close the door, don't ring me at odd hours, and don't be late. Don't be late. Okay? Close the door, don't ring me at odd hours, and don't be late. Okay? إذا هذا أمر أنا نيتي منه أبينه إنه request، بديش أبين فيه سلطة. أوكي؟ طيب. Also WH questions showing politeness, friendliness, warmth and personal interest. فيها بيكون إيش؟ rising intonation. إحنا حكينا في الفولينج إنه WH question اللي هو عادي a matter of fact question, direct, straightforward، سؤال مباشر طبيعي ما بديش يعني أبين فيه أي emotion سواء أدب أو عدم أدب، بيكون إيش؟ falling intonation. ولكن ال WH question اللي بيعطيني أو بيورجيني شوية emotions أو attitudes زي politeness, friendliness, warmth أو personal interest بيكون التون فيه rising. زي سؤال how is your mom؟ أو what's your name madam؟ what's your name madam؟ okay. أو another kind of sentences or questions, repetition question which repeats someone else's question or wants him to repeat some information. تمام. الأسئلة لما أنا بعيد سؤال حدا حكى أو بدي إياك تعيدي بعض المعلومات. تمام. إذا هذا فيها incompletion صح؟ لأنه أنا بسأل وبدي حدا يرد علي، أو بسأل وبدي إجابة، بسأل وبدي حد يعيد لي شغلة، وهكذا. زي سؤال what did I say؟ what did I say؟ أو it will take me 2 hours. حدا بيحكي فرضا it will take me 2 hours، أنا ما سمعتش بدي أحكي له how long؟ how long؟ وبيكون عندي rising intonation على long أو حتى how long كلها. تمام. إذا repetition question which repeats someone else's question or wants him to repeat some information. تمام. لما بعيد سؤال حدا سأله أو بسمع معلومة أو بسمع شغلة خلال نقاش وبدي حدا يعيد لي معلومة مهمة انحكت. Okay. Okay, this is the end of our lecture. I hope everything is clear, and if you have any questions, we can discuss them in our next Zoom lecture. See you then, and thank you.